ਦ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਸ਼ੋਅ ਦੇ ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਐਪੀਸੋਡ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਭ ਦਾ ਹਾਰਦਿਕ ਸਵਾਗਤ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਇਸ ਹਿੱਸੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਸਾਥ ਦੇਣਗੇ ਗੈਰੀ ਥਾਂਡੀ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਮਹਿਮਾਨ ਨੇ ਮੂਵਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਫੈਮਿਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੋਂ। ਇਹਨਾਂ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਹਰ ਸਾਲ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇੱਕ ਐਨੂਅਲ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦਾ ਵੀ ਆਯੋਜਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਸੰਸਥਾ ਉਹ ਸੰਸਥਾ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਉੱਤੇ ਅੱਜ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੈਰੀ ਥਾਂਡੀ ਤੋਂ। ਗੈਰੀ, ਵੈਲਕਮ ਟੂ ਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸੋ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਮੂਵਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਫੈਮਿਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਜਦੋਂ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਹੁਣ ਕੁਝ ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਸੋ ਜਿਹੜੀ ਤੁਹਾਡੀ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ ਓਵਰ ਦ ਈਅਰਸ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਇਆ ਜੀ। ਕਾਫੀ ਗਰੋਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਸਰੀ ਚ ਸਟਾਰਟ ਕਰਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਆਫਿਸ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਡੋਨੇਟ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ, ਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਸੋ ਵੀ ਸਟਾਰਟਡ ਦੇਅਰ, ਐਂਡ I've known for years there's a need. People are struggling with addiction, mental health, stress, everywhere. And right. so we had a lot of requests from other places. So since we first started in Surrey, we've expanded. Horn offices, Mission, Abbotsford, New Westminster, White Rock, several offices in Vancouver as well. Wow, that's wonderful. That's really commendable. And it's just a few years, I think so, about 4 years? Yeah, just probably less than 4 years, maybe right. Between 3 and 4 years. Congratulations for that. Thank you. Okay, so now the issue that arises is that in our communities there are a lot of challenges what people are facing. ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, stressed out ਨੇ, tension ਹੈ, depression ਹੈ, ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੇਸ਼ੈਂਟਸ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਹਾਡਾ ਇਨਟੇਕ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਕੀ ਕ੍ਰਾਈਟੇਰੀਆ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਇਹ ਬੈਨੀਫਿਟਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਨੇ? Again, I've worked in this field for many years, and too often the criteria was too strict, so people don't know. You have to be a certain age or a certain gender perhaps, or a certain diagnosis from a doctor. Maybe there's a cost involved, and so there's a lot of people that aren't getting the help. Right. So I wanted to create a service that says that if you need help, come to us. Irrespective of your financial condition, absolutely. Absolutely. Right. Any issue, any struggle they're having, we're seeing so much evidence, so much research that our mental health impacts our physical health. It impacts every aspect of our life. Right. So I want people to get help and not wait until they're so sick that they end up in the hospital because they have a breakdown, or they become so physically unwell because of their stress or their right. addiction or their mental health issues. So I want people to come and get help before it's never too late, of course, but still, the sooner they can come get help, the better. Right. But over the years, because you have been in this field for a long period, what are you observing? What are the major reasons that this thing is increasing? Is it because of the lifestyle or some other things? Absolutely, lifestyle. It's just cost of living, certainly in the Lower Mainland, is not easy. And so people don't have as much time these days for self-care. Right. Technology is wonderful, but it often even disconnects us from others. Right. Right. So those kinds of connections that we have with each other are starting to kind of be impacted by our work stress, by our the amount of work we have to put in just to survive sometimes, and then on top of it is the technology that also takes us further away. So that element of human connection is so important, but we're missing that. ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸ਼ਨ ਹੈ ਹੈਲਪ ਕਰਨ ਦਾ, ਉਸ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਕੇ ਕਾਰਨ ਅੱਜ ਇਹ ਬਹੁਤ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਫੈਲ ਗਈ ਹੈ। ਪਰ ਅਗੇਨ ਫੰਡਿੰਗ ਇਜ਼ ਅ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂ। ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੁਣ ਸਰਕਾਰੀ ਫੰਡਿੰਗ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਜਾਂ ਅਜੇ ਵੀ ਉਸ ਚੈਲੰਜਸ 'ਚੋਂ ਤੁਸੀਂ ਲੰਘ ਰਹੇ ਹੋ? ਹਜੇ no, we don't have any funding, ਪਰ ਮੈਂ ਜਾਣ ਕੇ ਨਹੀਂ ਫੰਡਿੰਗ ਪਹਿਲਾਂ ਪੁੱਛੀ, because I think sometimes funding is part of the problem too. Sometimes the funding is like a 6-month program. Right. This year maybe the funder wants to focus on say seniors issues, and next year on children's issues. Right. But what's missing, and definitely I saw this in our community, our South Asian community, is the person isn't just a person, not just an individual. Right. They're part of families. They have spouses, parents, children. And so if you're only going to work with that individual, you're not going to necessarily help them heal as much as you could if you had tried to work with the entire family. Absolutely. So part of it was
I didn't apply for funding because I wanted to show that there is a different way. And so there's amazing work being done out there, but Right. that's, I feel, the reason why so many people keep falling through the gaps is because of the way these things are set up and Very true. structured. And so, but we're now in a place where we've established ourselves, I think. Right. We've proven that there's value in what we're trying to do. So I'm open to applying for funding and Absolutely. looking No, but at that. absolutely you're right that the foundation what you have laid, that was the basis, was it's different from the other, the unique concept what you brought, that first the people need to be helped and then everything else will follow in place. ਹੁਣ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਡੇ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਕਿ ਕਿਹੜੀ ਫੀਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਨਾਮਵਰ ਕਾਉਂਸਲਰਸ ਵੀ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਸੋ ਮੇਜਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫੀਲਡਸ ਨੂੰ ਟੈਕਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕੀ ਹੈਗੇ ਨੇ? So we have many counselors speaking many different languages, so we're able to reach quite a large number of people. I think the biggest issues are still often mental health, whether it's diagnosed or not. It's just Right. people that are really struggling. There's a statistic that at any given time 1 in 5 people will have depression or anxiety. I frankly believe that number is even higher. And I think every single person in their life will go through difficult times. Right. So they may not have a diagnosis of anxiety or depression, but they're experiencing those conditions. And so those are a big one. People are just struggling with the day-to-day living for a lot of people. There's struggles, and then sometimes the way they cope with that might not be very healthy. Right. So there's addiction and drinking and substance use and concerns like that. ਰਾਈਟ। ਸੋ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਤੇ ਨਾਲ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਐਨੂਅਲ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਰ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲੈਟਸ ਗੋ ਫॉर ਬ੍ਰੇਕ, ਵਿਲ ਬੀ ਬੈਕ ਐਂਡ ਲਰਨ ਫਰਮ ਯੂ ਐਸ ਟੂ ਹਾਊ ਆਲ ਥੀਸ ਥਿੰਗਸ ਆਰ ਬੀਂਗ ਆਪਰੇਟਡ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਲੈਣੀ ਹੋਈ ਸਰਵਿਸ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਟੈਕਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਜਿਹੜਾ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿਸਤਾਰ ਵਿੱਚ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਵੈਨਕਾਸਾ ਟਾਈਲ ਅਤੇ ਸਟੋਨ ਸ਼ੋਰੂਮ ਇੱਕ ਐਸੀ ਥਾਂ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੋਲਸੇਲ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀਆਂ ਟਾਈਲਸ, ਸਟੋਨ, ਮਾਰਬਲ, ਬੈਕਸਪਲੈਸ਼, ਮੋਜ਼ੇਕ ਆਦਿ ਵਾਜਬ ਕੀਮਤਾਂ ਤੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਟਾਲੀਅਨ, ਸਪੈਨਿਸ਼, ਚਾਈਨੀਜ਼ ਪੋਰਸਲਨ ਜਾਂ ਸਿਰੈਮਿਕ ਟਾਈਲਸ ਜਾਂ ਮਾਰਬਲ ਸਪੈਸ਼ਲ ਆਰਡਰ ਤੇ ਜਾਂ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਤੇ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਲਕ ਡਾਇਰੈਕਟ ਟਾਈਲਸ ਇੰਪੋਰਟ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਵਧੀਆ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦਾ ਸਮਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ 130428 ਐਵਨਿਊ ਸਰੀ। ਪੰਜਾਬੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ 604 330 7363 604 330 7363। ਮੂਵਿੰਗ ਫਾਰਵਰਡ ਫੈਮਿਲੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਸੁਸਾਇਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਐਨੂਅਲ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇਸ ਵਾਰ 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਗੈਰੀ ਥਾਂਡੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬ੍ਰੇਕ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਇਸ ਸੰਸਥਾ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਨ ਦਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚੈਲੰਜਸ ਨੇ, ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੀਲ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਫੰਡਿੰਗ ਦੇ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਿੰਗ ਸਰਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਇਰਰਿਸਪੈਕਟਿਵ ਆਫ ਦ ਫੰਡਿੰਗ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੂਵ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇਟ ਇਜ਼ ਪੋਸੀਬਲ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਨੇਕ ਕੰਮ ਹੋਏ, ਐਜ਼ ਅ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸਪੋਰਟ ਕਰੀਏ। ਇਸੀ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜ਼ਰੂਰ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੇ ਭੈਣਾਂ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਕਈ ਉੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਆਫ ਚਾਰਜ ਇਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੋ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਸਕੀਏ ਕਿਸੇ ਨੇਕ ਕੰਮ ਨੂੰ ਤਾਂ ਆਓ ਅੱਗੇ ਆਈਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ ਕਿ ਗਰੀਬ ਦਾ ਮੂੰਹ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੋਲਕ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਕਿ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਓ ਇਸ ਸੰਬੰਧ ਵਿੱਚ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਗੈਰੀ ਥਾਂਡੀ ਤੋਂ ਕਿ ਇਹ 16 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਹੋਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਦੇ ਨੇ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਿਵੇਂ ਉਸ ਦਾ ਬੈਨੀਫਿਟ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਜੀ, ਤੋ ਇਹ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਅਪਾਰਟ ਫਰਮ ਹਿੰਦੀ, ਪੰਜਾਬੀ, ਕਿਹੜੀ ਲੈਂਗੁਏਜਸ 'ਚ ਹੈਗੀ? Arabic, the Chinese languages, Cantonese, Mandarin, Vietnamese, and English, of course. Right. And Korean, Spanish. And sometimes we're very lucky. We have some wonderful counselors that come along and they can contribute in other languages as well, but those are the main ones. Major language. ਅੱਛਾ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਤੁਹਾਡਾ ਪੈਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਐਵੀਡੈਂਟ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਸ਼ੁਰੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨਸ, ਚੈਲੰਜਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਅਜੇ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਹਾਊ ਡੂ ਯੂ ਸਰਮਾਊਂਟ ਦੋਜ਼? ਆਈ ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਵਾਂਟ ਐਨ ਆਂਸਰ ਫॉर ਦਿਸ, ਬਿਕਾਜ਼ ਲੋਟ ਆਫ ਪੀਪਲ ਗੋ ਇਨ ਲਾਈਫ ਥਰੂ ਵੇਰੀਅਸ ਸਟਰਗਲਸ ਐਂਡ ਦੇ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਟਾਈਮ ਵੀ ਜਸਟ ਸੇ ਇਟਸ ਇਨਫ ਐਂਡ ਵੀ ਜਸਟ ਲੀਵ ਇਟ। ਉਹਦੇ ਕਾਰਨ ਟੈਨਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ ਵਿੱਚ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੱਧਦੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਕਿਹੜੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਰਿਕਮੈਂਡ ਕਰਨਾ ਚਾਹੋਗੇ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਲੋਕ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਣ? Even for me, it's a struggle. Right. So making the time.
ਮੈਂ ਵੀ ਜਦੋਂ I've talked to counselors ਜਦ ਮੈਂ ਜਦੋਂ stress ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਆ ਮੈਂ I talk, you know, ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਮਨ clear ਹੋ ਜਾਂਦਾ, right? So I encourage everyone to talk. They don't have to come to a counselor if they have a family member or friend that they can trust. Right. But the beauty of coming to a counselor is that person doesn't know you. They're just there to support and listen to you and work with you. And so there's no history and kind of a past relationship, so you can just go in and focus on yourself. And so that to me is really important. I remember my grandfather was very mindful, right? He meditated. Right. He did yoga. He might have not called it yoga, right? It was just mint. And those are the kind of things, again, that we are not making time for. So ਸਮਾਂ ਕੱਢੋ ਗੱਲਬਾਤ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਲੋਜ਼ ਸਰਕਲਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣੇ ਵਾਸਤੇ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਐਕਸਰਸਾਈਜ਼ ਕਰੋ, spend time with yourself. That's what you recommend. Absolutely, and accept that it's a health condition. If you have depression, it's a health condition. Right. We can call it mental health, that's fine, but it's health. It's the same way if someone has diabetes. We don't judge them for that. There's certain things they can do to maintain their health, of course. Same thing with mental health, but accept that it's a condition, and it's just, it could be genetics, it could be the environment that person's been part of that's impacted them. So, but it's part of their health. And over the years, an answer. Right. Over the years, are you finding that in our community, because I remember ਅਜੇ ਅਸੀਂ acknowledge ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ, ਅਜੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਟੈਬੂ ਮੰਨਦੇ ਹਾਂ mental health ਦੀ ਜਦੋਂ ਗੱਲ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, but over the years, is this perspective changing in the community, or still we are still hiding behind the veils? I think it's changing slowly. I look at our system and I think, what has our system done to address these issues? Too often I've worked at places where people will just say, oh yeah, that community won't come because there's a stigma. Right. And it becomes an excuse. Right. And I say, well, what are we doing to reach that community? You know, so we're very lucky that we work with many doctors, and so we're able to have our counseling at doctors' offices. Right. I think that's where we need to go. We need to normalize that the same place you go and take care of your physical health, you can take care of your emotional well-being. Right. So sure, there's stigma. Sure, people don't always want to talk about these things. I think that's cross-cultural, but what we haven't done a good job of from a system side is actually trying to do something different. ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਕੋਈ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਹੋਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਵੈਬਸਾਈਟ ਜਾਂ ਫੋਨ ਨੰਬਰ ਜਿੱਥੇ ਸੰਪਰਕ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ? Yeah, website is mffs.ca. Okay. And we don't have funding, so when people call, they actually call my number still. Right. That hasn't changed in 3-4 years. The phone number is 778-321-3054. Right. I will say, because I can't be answering the phone all the time, but if people leave a message, we try to get back to them very quickly. 16 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਫੰਡ ਰੇਜ਼ਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਲਕ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹ ਸੈਕੰਡ ਐਨੂਅਲ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੁਝ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ? It's art night for mental health is the theme. We're going to have artists who've lived with mental health issues. We'll have poets, we'll have singers. We will have a special presentation from stand-up comedians. It's an organization called Stand Up for Mental Health, who, again, they have lived experience of mental health, and they will come and put on a comedy show for guests. And we'll have some activities at tables. We certainly want families to come out, so there'll be tables where children can draw and color and things like that. So really looking at the artists in our communities that can express themselves through music, through dance, through poetry. Right. ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਸ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਕਿੱਥੇ ਮਿਲ ਸਕਦੀਆਂ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਦੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ, ਤੇ ਲੋਕ ਕਿੱਥੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? So ਅਸੀਂ registered charity, so tickets are 100% tax deductible. Okay. Tickets are $40 per adult and $20 for children and students. ਜੀ. They can contact that phone number 778-321-3054, or they can email me at Garry@mffs.ca, and Garry is Gary. Right. So yeah, I'm very proud that we're close to selling out. I think there's been a lot of great support. Right. So we're very happy to get to that sellout stage. And wonderful. That's really commendable what you have been doing in the past, and we congratulate you for keeping on this mission what you espoused for in the beginning, and finally in the end ਜਿੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਤੋਂ ਕੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ? I think support. I'm very transparent, I like to think, so they can call and I'll show them,
see how we do it. And we get space donated to us at the cost very low, yeah. Right. So ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ support ਮਿਲਦਾ ਆ, whatever kind of financial support or manpower support, we stretch it. We make it go a long way. Right. And so I want to be transparent. I want people to see we're not just criticizing, we're actually trying to do something about these issues. Absolutely. Thank you very much for being here, and I'm hopeful as last year this also will be a successful fundraiser. Best wishes.